امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران واشنگٹن کی تقریباً تمام ضروری شرائط ماننے پر آمادہ ہو گیا ہے۔ امریکی نیوز چینل CNBC کو انٹرویو میں باور کرایا کہ ایران میں مہنگائی 300% ہے۔ حال ہی میں ایران کا نیا ریڈار سسٹم دوبارہ اڑا دیا۔ اب ایران کے پاس کوئی ریڈار نہیں ہے اور صرف چند میزائلز رہ گئے ہیں۔ We were in many years in every war. I've been there for 4 months. And what have I done? I've defeated them militarily. They're totally defeated militarily. They have some missiles left. We could wipe them out too. And I hit them 3 times last week very hard because they sent a drone into a ship. I hit them. Then they did something else and I hit them. I hit them 3 nights in a row. The week before I hit them 2 nights in a row very hard. And we're negotiating, and we'll see whether or not. I think they've agreed to just about everything we need. No.